Okay. So in the last session we discussed briefly regarding the chapter of morphology of flowering plants. So let me start some competitive questions. So let move the first question. An inflorescence having a number of aclamidas, okay, so specific term they have mentioned, aclamidas male flower surrounding a single aclamidas female flower. Okay, so aclamidas andre, so those are the flowers which lack the other whorls. Okay, so other whorls in the sense they lack a calyx, corolla, either androecium or gynoecium, so they lack those type of flowers are called as aclamidas flowers. Okay, so aclamidas male flower, so aclamidas male flower represented by flower stalk. Okay, flower stalk. On that there will be a stalk of the flower. Actually this is the stalk of a flower, stalk of flower. This is represented by filament where it has the stamen. ಇದು ಸ್ಟೆಮನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫ್ಲವರ್ಸು, ಕೇಲಿಕ್ಸು, ಕರೋಲ ಎಲ್ಲ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಅವು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಏಕ್ಲೆಮಿಡಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏಕ್ಲೆಮಿಡಸ್ ಆ ರೀತಿ ಏಕ್ಲೆಮಿಡಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಏಕ್ಲೆಮಿಡಸ್ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಏಕ್ಲೆಮಿಡಸ್ ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಏಕ್ಲೆಮಿಡಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ. Okay, so aclamidas flower, a single aclamidas flower. Okay, so it is surrounded by many aclamidas male flowers. So itara male flowers irutte. So this is the stalk. Okay, then here is the female flower. ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್, ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ ಆರ್ ಸರೌಂಡೆಡ್, ದ ಮೆನಿ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ದೇ ಸರೌಂಡೆಡ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ನೆಕ್ಟರ್ ಕಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ inflorescence having number of aclamidas male flowers surrounding a single aclamidas female flower is. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಈ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಯಾಥಿಯಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಯಾಥಿಯಮ್. ವೇರ್ ದ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ aclamidas male and female flowers are also present in, they are also present in one more type of flower where at the base aclamidas female flowers were there, and at the tip female flowers were there. So ಈ ರೀತಿ ಇರೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸ್ ಈಸ್ hypanthurium. Okay, so then cyathium, it is a common inflorescence in the family U4BAC. U4BAC in the family ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. Okay, then come to one more type, that is verticellaster. So verticellaster is a type of inflorescence where on the axis branches, first flower shows like this. So the cyathium inflorescence, it shows the further branches and the whole flowers are look like they are clustered. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ವರ್ಟಿಸೆಲಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೈಮೋಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ವರ್ಟಿಸೆಲಾಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲ್ಯೂಕಸ್ ಆಸ್ಪೆರಾ. ಲ್ಯೂಕಸ್ ಆಸ್ಪೆರಾ ಅಂದರೆ ಬಿಳಿ ತುಂಬೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಟಿಸೆಲಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸ್. ಬಿಳಿ ತುಂಬೆ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಟಿಸೆಲಾಸ್ಟರ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸ್ಪ್ಯಾಡಿಕ್ಸ್. So spadix is a type of inflorescence where whole inflorescence is protected by a hood-like hood. ಹಾವಿನ ಹೆಡೆ ಥರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಹುಡ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸ್, ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಬ್ರಾಂಚೆಡ್ ಆರ್ ಅನ್ಬ್ರಾಂಚೆಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸ್. ಆನ್ ದಟ್ ಅಟ್ ದ ಬೇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಾಂಚಿನ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಟಿಪ್ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಅಗೈನ್. ಸೊ ಇನ್ ಸ್ಪ್ಯಾಡಿಕ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ವುಡ್. ಈ ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಬ್ರಾಂಚಸ್
sometimes multiple branches were also there called as compound spadix. So ಇಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಲೈಕ್ ಓವ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಓವ್ಯೂಲ್ ಥರ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೇ ಆರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಟಿಪ್ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so these are male flowers, this is female flower. This is the whole inflorescence where it is protected by hood like structure. So kannadadalli hombale ಅಥವಾ ಪರಂಬಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಹೊಂಬಾಳೆ. So that is example for spadix inflorescence. So this spadix is observed in a coconut. Okay, coconut plant ಅಲ್ಲಿ you can observe this spadix, but the spadix is called compound spadix ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಮೆನಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ರಾಂಚ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವನ್ ಬನಾನಾ ಇನ್ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪ್ಯಾಡಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸ್ಪಾಥೋಫಿಲ್ಲಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಆ್ಯಂಥೋರಿಯಮ್, ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ಯಾಡಿಕ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಟು ದ next question. Yeah, the condition where filament and anthers are fused throughout the entire length. ನೋಡಿ, ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಥರ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಥರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ 5 stamens were there. So let me take 5 stamens. This is one stamen, this is second stamen, third stamen, fourth stamen, fifth stamen. 5 stamens were there and they have a filament. Suppose all the filament and stamens are united. If anther and the filament ಎರಡು ಕೂಡ ಯುನೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So suppose this is first anther, get fused with the second anther, third anther, fourth anther, fifth anther ಇದೆ. Then all the filaments, so filaments ಕೂಡ ಯುನೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Filaments ಕೂಡ ಯುನೈಟ್ ಆಗಿ it look like a single structure. So this structure is called as synandrous. Andro refers to androecium, syn ಅಂದರೆ fused. Whole stamens, the whole gynoecium is going to be fused. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ಒನ್ ಫ್ಲವರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದು ಫ್ಲವರ್ ಅಂದರೆ ಕುಕರ್ಬಿಟಾ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಸೊ ಕುಕರ್ಬಿಟಾ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಕುಕರ್ಬಿಟಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಮನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿನಾಂಡ್ರಸ್ ಆರ್ ಸೈನಾಂಡ್ರಸ್, ಏನು ಸೈನಾಂಡ್ರಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಚೈನಾ ರೋಸ್ ಅಂದರೆ ಐಬಿಸ್ಕಸ್. ಸೊ ಐಬಿಸ್ಕಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮೆನಿ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಬಂದಾರೆ. ಸೊ ಐಬಿಸ್ಕಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆನಿ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್. ಮಾನೋಥಿಕಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಥರ. ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾನೋಥಿಕಸ್. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಮೆನಿ ವರ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರದ್ದೊಂದು 100 ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್, fourth one. So like that many stamens were united. So ಈ ಕಡೆ ಒಂದಿಷ್ಟು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೇಮನ್ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆನಿ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಆರ್ ಯುನೈಟೆಡ್ and they form the structure like this. Okay, they form a single bundle. ಸೊ ಇದರೊಳಗಡೆ ಹಾಲೋ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರೊಳಗಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಓವರಿ ಇದರೊಳಗಡೆನೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಮೇಲೆ ಬಂದು ಇಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 5 parts. ಓಕೆ, ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ಸುತ್ತ ಇದು ಟ್ಯೂಬ್ ಥರ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ. ಸೊ ದಿಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಮಾನೋ ಅಡೆಲ್ಫಸ್. So as in case of hibiscus. So hibiscus shows the monoadelphous condition. So ಅದೇ ಥರ ಕುಕರ್ಬಿಟ್ ಆಯಿತು, ಸೈನಾಂಡ್ರಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ಟ್ರೈಡ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಟ್ರೈಡ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂಮೆನ್ಸ್, ಇದು ಸ್ಟೆಮ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ, ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಡ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಟ್ರೈಡ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ 5 ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್. ನೋಡಿ ಈ ಥರ 5 ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ
ಸೊ ಒಂದೇ ಸೈಜಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೆಮನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so just imagine all the stamens, only anthers is going to be united. So ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ all the 5 are united. 1 2 3 ಆ ಕಡೆ 2 5 ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ. ನೋಡಿ, ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸು ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಫ್ಲವರ್ ಈ ಥರ, ಸಾರಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೀಗಿರಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಟ್ಯುಬ್ಯುಲಾರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಈ ಥರ ಟ್ಯುಬ್ಯುಲಾರ್ ಫ್ಲವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಂಥರ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್, ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಫ್ರೀ. ಬಟ್ in this case, anther, filament, both are united. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ನ ನೋಡಿ, ಆಂಥರ್ ಮತ್ತು ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಎರಡು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಸೈನಾಂಡ್ರಸ್. ಆಂಥರ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಸಿಂಜಿನೀಷಿಯಸ್. Okay, so syngenesious is found in tridags or sunflower. ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಆಸ್ಟರೇಸಿ. All the flowers in Asteraceae, they have syngenesious condition. ಅದೇ ಥರ all the plants in cucurbits, okay, cucurbitaceae ಅಂತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಸರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೈನಾಂಡ್ರಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸಿಟ್ರಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಟ್ರಸ್ ತೊಗೊಂತು ಅಂದರೆ ಮೆನಿ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಬಂಡಲ್, another bundle, ಇದೊಂದು ಬಂಡಲ್ಲು, ದೆನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಬಂಡಲ್. ನೋಡಿ, ರೀತಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಂಡಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿತಿನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಲವರ್. ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಲವರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮೆನಿ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾಲಿಯಾಂಡ್ರಸ್, ಪಾಲಿಅಡೆಲ್ಫಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ polyadelphous. So polyadelphous is seen in citrus. Okay, so that diadelphous condition is also there, where 9 stamens, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So 9 stamens form one bundle and one is separate. That is called diadelphous condition. Okay, so this is diadelphous. So this diadelphous is seen in Fabaceae. The whole family Fabaceae almost they have diadelphous condition, but few exceptions were there. So this is how stamens are united to form different conditions. Okay. Okay. So next move to question. So which of the following is a wheat fruit? So wheat ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೀಟ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾನೋಕಾರ್ಪೆಲರಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಓವರಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾನೋಕಾರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗ್ರೈನ್ಸ್ಗಳು ನಾವೇನು ಎಡಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ವೀಟು, ಮೈಸ್, ದೆನ್ ಪ್ಯಾಡಿ, ದೇರ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾರಿಯಾಪ್ಸಸ್. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾರಿಯಾಪ್ಸಸ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಮಾನೋಕಾಟ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯಾಪ್ಸಸ್. Okay, so whereas akin, so it is a dry indehiscent fruit. ಅಂದರೆ ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ, ಡ್ರೈ ಇಂಡೆಹಿಸೆಂಟ್ ಫ್ರೂಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅವಾಗಲೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ, ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿನಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಕೀನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಫ್ರೂಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದು ಥಲಾಮಸ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫ್ರೂಟ್ ಥರ ಕಾಣಿಸೋದು. ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ದಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, so that black color actually individually one is a dry indehiscent fruit, contains single seed called as akene. Okay, then the cypsella. So cypsella is sunflower fruit is called as cypsella. Okay, yeah. Fourth.
ಸೊ ಫ್ರೂಟ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಈಸ್ ಎಟೀರಿಯೋ. ಎಟೀರಿಯೋ ಅಂದರೆ ಬಂಚ್ ಅಂತೇಳಿ. bunch of berry follicles akin or drupes. Okay, so actually it is a eteria of berries. Okay, so berries ಅಂದರೆ ಫ್ರೂಟ್ ಸ್ಮೂತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಮೂತ್ ಸೀಡ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೀಡ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ ಸೀಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪಲ್ಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪಲ್ಪ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಮೂತ್ ವಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಸ್ಮೂತ್ ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೆರ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಎಟೀರಿಯಾ ಆಫ್ ಬೆರ್ರಿ ಈಸ್ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಆ್ಯಪಲ್. ಈ ಸೀತಾಫಲ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಸೀಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾನೋಕಾರ್ಪೆಲರಿ ಅಪೋಕಾರ್ಪಸ್ ಓವರಿ. ಅಪೋಕಾರ್ಪಸ್ ಓವರಿಯಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಟೀರಿಯಾ ಆಫ್ ಬೆರ್ರಿ. ಸೊ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಬೈಕಾರ್ಪೆಲರಿ ಅಪೋಕಾರ್ಪಸ್ಸಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾಲಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬೈಕಾರ್ಪೆಲರಿ ಅಪೋಕಾರ್ಪಸ್ ಓವರಿ. ಸೊ ಬೈಕಾರ್ಪೆಲರಿ ಅಪೋಕಾರ್ಪಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಕಾರ್ಪೆಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಕಾರ್ಪೆಲ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯುನೈಟೆಡ್. ಎರಡು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಂದೇ ಫ್ರೂಟ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಫ್ರೂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟು ಅನದರ್ ಫ್ರೂಟ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಿತ್ಯ ಕಣಿಗಳು ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಆ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಫ್ರೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಫ್ರೂಟು, ಇದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಫ್ರೂಟಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೀನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಡ್ರೂಪ್ಗೆ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಡ್ರೂಪ್. ಸಿಂಗಲ್ ಸೀಡೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿತ್ ಹಾರ್ಡ್ pericarp or smooth pericarp, developed from single superior ovary, single carpel containing superior ovary. Okay, next. So in banana, which of the following part is edible? Epicarp and mesocarp, mesocarp and endocarp, endocarp and epicarp, only epicarp. So in the banana, the edible part is okay, so let me write the banana. Suppose if it is a banana ankandre melgade sippe irutte. So this one represents ಎಕ್ಸೋಕಾರ್ಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಥ್ರೆಡ್ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಪ್ಪೆಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ವೈಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೀಸೋಕಾರ್ಪ್. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಪಲ್ಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಪಲ್ಪ್ ಈಸ್ ಎಂಡೋಕಾರ್ಪ್. ಸೊ ಎಡಿಬಲ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮೀಸೋಕಾರ್ಪ್ ಮತ್ತು ಎಂಡೋಕಾರ್ಪ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್. So next question. So each flower is represented by a single microsporophyll. Microsporophyll is nothing but anther. We have already discussed that. Stalk irutte, stalk mele ಒಂದು ಸ್ಟಾಕು, ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆಂಥರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್. ಓಕೆ, ಈಚ್ ಫ್ಲವರ್ ಅದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯುಫೋರ್ಬಿಯೇಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯುಫೋರ್ಬಿಯಾ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈಕಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೋ ಇನ್ಫ್ಲಾರಸೆನ್ಸು ಹೈಪಂಥೋರಿಯಂ. ಓಕೆ, so match the following. So number of stamens, example 10. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ 10 ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಸೊ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಫ್ಯಾಬೇಸಿ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ 10 ಇರುತ್ತೆ. ಡೈಅಡಲ್ಫಸ್ 9 + 1 ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ 9 ಫಾರ್ಮ್ಸ್ 1 ಬಂಡಲ್ + 1 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 10. ಓಕೆ, ಸೊ 3 ಯಾವುದರಲ್ಲಿರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಸೊ 3 ಬ್ರಾಸಿಕಾ, ಫೈಕಸ್, ಆಸಿಮಮ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಉಳಿದಿದ್ದು ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಸೊ 4 ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಸಿಕಾದಲ್ಲಿ 4 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ರಾಸಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, 6 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 4 ಅಂದರೆ ಆಸಿಮಮ್. ಸೊ ಆಸಿಮಮಲ್ಲಿ ಡಯಾಂಡ್ರಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಎರಡು ಲಾಂಗ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡೈಡಿನಮಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡೈಡಿನಮಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಆಸಿಮಮ್. ಸೊ ದೆನ್ 6 ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಬ್ರಾಸಿಕಾ. 4 + 2 ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 4 ಲಾಂಗ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್, 2 ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್. ದೆನ್ 3 ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈಕಸ್. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಫೈಕಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 10 ಡಿ ಅಂದರೆ 1ಗೆ ಡಿ ಯಾವುದಿದೆ ಆಪ್ಷನ್? ಇದೊಂದಿದೆ. ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಟು. ಸೆನ್ 2B. ಸೊ 2B ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ 4 in ಆಸಿಮಮ್, 3 in ficus, 4 in A. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್. ಸೊ ಎರಡು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಉಳಿದವನ್ನ ಹಾಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೈಕಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೀಷೀಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, so individual filament is itself act as a flower actually. Okay, yeah, next what the question? Yeah.
So match the following figure with the 1 and 2 and 3, hypogynous flower, perigynous flower, epigynous flower. Okay, so if it is a thalamus, on the thalamus, calyx, corolla iddu, then ovary idre. This is one condition. Okay, so illide ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ನೋಡಿ, ಥಲಾಮಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಕರೋಲ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಓವರಿ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ದೆನ್ ಸಿ ದೇರ್, ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓವರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಓವರಿ. ಓವರಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಕರೋಲ ಇದೆ. Calyx corolla present above the ovary. Here calyx and corolla present below the ovary. See here, this is ovary. Ovary ಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ calyx ಮತ್ತೆ corolla ಇದೆ. Okay, so hypo ಅಂದ್ರೆ below. Hypo ಅಂದ್ರೆ below. With respect to calyx and corolla. Calyx and corolla present below the ovary. Present below the ovary. The condition is called as hypogynous. Okay, if calyx and corolla present above the ovary, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ovary ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, this is called epigynous. Condition is called as epigynous. Okay, if calyx and corolla present at the middle of ovary, ರಿಮ್ ಇದು, ಆ ರಿಮ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಪೆರಿಗೈನಸ್. ಓಕೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಪೆರಿಗೈನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಯಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪೆರಿಗೈನಸ್. ನೋಡಿ, ಈ ನೇರದಲ್ಲಿದೆ, ಓವರಿಗಿಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಸೊ ಎರಡು ಕೂಡ ಪೆರಿಗೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಒನ್ ಈಸ್ A1 ಹೈಪೋಗೈನಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈಪೋಗೈನಸ್. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಇದು ತೊಗೋಬೋದು, ಇದು ತೊಗೋಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದಿಸ್. Okay, so B3, B epigynous ಅಲ್ಲ, B perigynous. Yeah, B is perigynous. Then this one, 3 is C2. Sorry, C2. Wait. B is 2. B is 2. C epigynous. C is epigynous. Okay, so this is the option. Okay, so you can eliminate this. Yeah, hope you got it. Okay, let's go on to the next question. So next question is about find out the false statement from the below ones. False statement ಯಾವುದು ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. So false statement. Okay, let's see one by one. Calyx and corolla are reproductive organs of a flower. No, calyx and corolla are accessory molds. No, they are not reproductive parts. Okay, so zygomorphic flowers can be divided into two equal radial halves in any radial plane. Okay, so ಯಾವುದೇ ಫ್ಲವರ್ನ zygomorphic ಫ್ಲವರ್ನ ಯಾವುದೇ ರೇಡಿಯಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಲ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, zygomorphic ಫ್ಲವರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಪ್ಲೇನ್. ಓಕೆ, zygomorphic ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಐದರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ zygomorphic do not yields two equal halves in any direction. So in only one direction they can yield two equal halves. So flowers without bracts are termed as bracteates. So flowers ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಬ್ರಾಕ್ಟಿಯೇಟ್ ಅಂತೀವಿ, ವಿತೌಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಬ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇ ಬ್ರಾಕ್ಟಿಯೇಟ್. ವಿತ್ ಬ್ರಾಕ್ಟ್ is bracteate, without bract is e bracteate. Then parthenocarpic fruit is formed after fertilization. So parthenocarpic are formed without fertilization. So never. So ovary is inferior in Fabaceae. So inferior in Fabaceae, inferior ovary ಅಂದರೆ ಎಪಿಗೈನಸ್ ಓವರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಬೇಸಿನಲ್ಲಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಓವರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ಯಾಬೇಸಿನಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರೀಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಓವರಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಎಬೋವ್ ದ ಕೇಲಿಕ್ಸ್, ಅಥವಾ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಲೋ ದ ಓವರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ hypogynous, not epigynous. A fertile stamen is called a staminode. No, fertile stamen is not called as the staminode. A sterile stamen is called as staminode. So, andre anther irutte, but it is unable to produce the pollen grain. That is called staminode.
ಓಕೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾಮಿನೋಡ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟರೈಲ್ ಸ್ಟೇಮನ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ದೆನ್ radical buds develop on root. Okay, so buds are never developed, not on the roots, so it is not also the right answer. Sorry, what is this? Radical buds means root producing. So radical buds develop on roots. Yeah, radical buds are developing on roots only. Okay, so this one is the right. So false statement andre 1 2 3 4 5 and even 6 7 one is right, remaining are false. Okay, so not radial buds, it's radical. So radical are present on roots itself. Okay, so radical buds. So those radical buds can be cut from the root and planted as a plant material. Okay. Next. So identify the set of characteristics related to plants belonging to the family Fabaceae from the following. So Fabaceae nalli ಏನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಪ್ಯುಲಿನೇಷಿಯಸ್ ಕರೋಲಾ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ಯಾಪ್ಯುಲಿನೇಷಿಯಸ್ ಕರೋಲಾ. ನೋ, ಇಟ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಸೈಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರೂಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ, ಸೊ ಅದು ತಪ್ಪಿದೆ. ಆಕ್ಸೈಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ಪ್ಯಾಪ್ಯುಲಿನೇಷಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಫ್ಲವರ್. Okay, actinomorphic flower iralla, so this is not right answer. Okay, so syncarpus or monocarpal irutte, no need. Marginal placentation, it's right, but ulda ಎರಡು ತಪ್ಪಿದೆ. So vexillary estivation, yeah, it is vexillary estivation, or it is also called as descending imbricate estivation of corolla. Diadelphous condition, yes, diadelphous condition irutte, 9+1 condition irutte. Unilocular ovary, ಒಂದೇ chamber ಇರುತ್ತೆ ovary, that's right. So maybe this is the right one. So persistent calyx, no, persistent calyx is the character of family Solanaceae. Epipetalous stamens, no, it is also character of Solanaceae. Leguminous fruits, yeah, that is right, but you are wrong here. So this is the right answer. So option 3 is the right answer. Okay. Yeah. Next question, 11. So polyandrous and polyadelphous conditions are present respectively in. Okay. So polyandrous free stamens ಜೊತೆಗೆ ಪಾಲಿಅಡೆಲ್ಫಸ್ ಮಿನಿ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟೇಮನ್ಸು ಪಾಲಿಯಾಂಡ್ರಸ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಯುನೈಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಪಾಲಿಅಡೆಲ್ಫಸ್ ಅಂದರೆ ಮಿನಿ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ರಸ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಂಡ್ರಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಸಿಟ್ರಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಪಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಯಾಂಡ್ರಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಡೈಅಡೆಲ್ಫಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ರಸ್ಸು ಅಡೆಲ್ಫಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್. ಪಾಲಿಯಾಂಡ್ರಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಪಾಲಿಯಾಂಡ್ರಸ್ ಈಸ್ ಮಸ್ಟರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪಾಲಿಅಡೆಲ್ಫಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಾಲಿಅಡೆಲ್ಫಸ್. ಸೊ ಇದು ಪಾಲಿಅಡೆಲ್ಫಸ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಎರಡು ರೈಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಈಸ್ ಪಾಲಿಯಾಂಡ್ರಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲಿಅಡೆಲ್ಫಸ್ ಈಸ್ ಸಿಟ್ರಸ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 12. ಓಕೆ. ಸೊ ಟೆಟ್ರಾಡಿನಮಸ್ Androecium, one of the following is seen. Tetra 4 dynamous bundles, more ರೀತಿನಲ್ಲಿ with respect to filament length. ಸೊ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ 4 stamens having a long filament and 2 stamens have short filament. So this condition is called as tetradinomous. ಸೊ ಡೈಡಿನಮಸ್ ಅಂದರೆ 2 ಲಾಂಗು 2 ಶಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆ ಥರ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಔಟರ್ ವೋರ್ಲ್ ಆಫ್ 4 ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್, ನೋ. outer whorl of 2 long stamens, no. outer whorl of 4 large stamens, outer whorl alla, inner whorl irutte. So outer whorl of 2 short stamens, okay, and inner whorl of 4 long stamens. Yeah, this is right. So 12th ge option 4. Okay, yeah, that's it. Tetradinomous condition. Mustard allirutte condition could be seen in mustard or brassica. Okay. So question number 13. So identify the pair of plants which show zygomorphic flower and imbricate estivation. Zygomorphic flower ಇರಬೇಕು, imbricate estivation ಇರಬೇಕು. ಸೊ imbricate estivation ಮತ್ತು zygomorphic flower. ಸೊ imbricate ಅಂದರೆ 1 in 1 out ನ ಕಂಡೀಷನ್. ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಔಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕಂಡೀಷನು. ನೀವು ಪಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಬ್ರಿಕೇಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಇಂಬ್ರಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಬೀನ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇಂಬ್ರಿಕೇಟ್ ಎಸ್ಟಿವೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ವೆಕ್ಸಿಲರಿ ಎಸ್ಟಿವೇಷನ್. ಝೈಗೋಮಾಫಿಕ್ ಹೌದು, ಬಟ್ ವೆಕ್ಸಿಲರಿ ಎಸ್ಟಿವೇಷನ್. ಸೊ ಮಸ್ಟರ್ಡು ಝೈಗೋಮಾಫಿಕ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲ, ರ್ಯಾಡಿಶು ಝೈಗೋಮಾಫಿಕ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲ, ಚೈನಾ ರೋಸ್ ಝೈಗೋಮಾಫಿಕ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲ,
ಕಾಟನ್ನು ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಯಾವುದು ಇಂಬ್ರಿಕೇಟ್, ಅದು ಇಂಬ್ರಿಕೇಟ್ ಇಷ್ಟು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಕೇಶಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಲ್ಮೋಹರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಫ್ಲವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ okay, so the right option for this cassia and gulmohar. Let's move on to the next question. Question number 14. So syngenesious anther and pappus are found in. So syngenesious anther, as I already told, anthers are fused. Anthers are fused but filament free. The condition is called as syngenesious. So syngenesious is found in tridax and sunflower, I told. Then anthers, I thought. Then pappus. So pappus is a condition where to the fruit hair-like structures are going to be produced. That helps in dispersion of a fruit. Okay. So the parachute mechanism in the fruit disperse ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು pappus ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay. So here calyx are modified to pappus to disperse the seed. Okay. So ಈ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ನು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, so pappus and syngenesious conditions are found in Compositae. So Compositae is the family of sunflower. It is also called as Compositae is also called as Asteraceae. So in Asteraceae or Compositae you can find a syngenesious anther as well as pappus. Okay. So presence of pappus also seen in one more family, that is Asclepiadaceae. Okay. There also you can see the pappus. Okay. Yeah. That's it. So Liliaceae, onion family, Solanaceae potato family, Malvaceae hibiscus family. Okay, so Compositae sunflower family. Okay, so next question. So placenta and pericarp are both edible in. Okay, so ಯಾವ fruit ಅಲ್ಲಿ pericarp, outermost fruit wall ಏನಿರುತ್ತೆ, that is pericarp and placenta. So placenta ದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ seeds arrange ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, so these are edible in which fruit antedi. So apple, in apple you cannot eat the what is that placenta, yakendre so ನೀವು apple na open ಮಾಡಿದ್ರೆ, so in the center you can find some structures like this. ಇದರೊಳಗಡೆ seeds ಇರುತ್ತೆ. Actually this is the placenta. So this part na remove ಮಾಡಿ ತಿಂತೀವಿ ನಾವು. Okay, so this is not apple. So in the case of a pear also, so in pear also inside seed is there, we are not going to eat this seed, so this is not the answer. Then the potato fruit is non edible. Potato ದಲ್ಲಿ fruit ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, so ಯಾವ fruit ತಿನ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, so it is tomato. So both the placenta and pericarp are edible in tomato. Okay. So next question. Yeah. So taproot system. So this question is regarding taproot system. Choose the correct option. So it's always underground. Okay, so most of the time the taproot is underground. Is produced by the radicle of the embryo. Yes, it is produced from radicle of the embryo, consisting of a single primary root. Yeah, the root which is arised from that radical part is primary root. Then consists of roots forming a cluster. No, the root forming a cluster below the stem is observed in monocots. Okay, so only 1, 2 and 3 are right. So this is the right option. Yeah, let's go to the next question. Question number 17. Yeah. So some of the plants of arid regions modify their stems into flattened and fleshy cylindrical green structure. Okay, so here the stem, ಈ ಥರ ಸ್ಟೆಮ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು, ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಫ್ಲಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೆಶಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ Opuntia. So in Opuntia the modification is phylloclade. So phylloclade is the right answer for this, where stem is modified to leaf. Then a phylloid is a modification of leaf petiole. Petiole modified to leaf is phylloid. Okay, so spines usually they are modified axillary buds. Okay, or sometimes trichomes like structures are also produced on the leaves. Okay, like spines. So most of the time spines are modified axillary buds. Okay. And even in case of Opuntia, leaves are modified to spines. Okay. Yeah. So food is stored in adventitious root in carrot, sweet potato, sugar beet and all of these. Okay, in sweet potato actually taproot modification and adventitious root modification we discussed. So in that adventitious root modification
Sweet potato. Sweet potato is adventitious root modification, whereas carrot is a taproot modification. Sugar beet is also taproot modification. So the right option is sweet potato. Sweet potato is adventitious root modification. So next question. So most roots are positively geotropic. The negatively geotropic roots are which grows away from the soil. So ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ climbing root or respiratory roots. Yeah. So respiratory roots are the best example. The example for the plants which produces respiratory root is Avicennia and Rhizophora. Then prop roots, banyan tree mechanical support. Floating roots in Gessia. Okay, that helps in floating. That white color roots are formed. They are look a sponge like. Roots are sponge like, helps in floating. Then climbing roots, climber plant like a paper beetle. Adare viliyadella idiyala beetle vine is example for climbing roots. So in that beetle vine, the leaves, so leaves ee tara irutte. Okay, so at certain nodes you can observe some roots are grown like this. So ಈ ಥರ ಒಂದಿಷ್ಟು ರೂಟ್ಸ್ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. Okay, so with the help of these roots it go on climbing on the plant. So this is called climbing root. Okay, in beetle vine we can see that climbing root that helps in climbing. Okay, so one more are there called as a clinging roots. Clinging roots. So clinging roots ನಾನು ಆರ್ಕಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. So in case of orchid, suppose orchid is a epiphyte, you remember, it grows on other plants ಮೇಲೆ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ. Okay, live plants ಮೇಲೆ. So here this orchid produces two kinds of root actually. Okay, these are called clinging roots. Andre with the help of these roots it firmly fixed to the host stem ಮೇಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So these roots are clinging roots. Okay, they are clinging roots. Okay, so these are clinging roots. Apart from this plant also produces one more kind of roots called as hanging roots. So ಈ ಥರ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗಿರೋ ರೂಟ್ಸನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಟ್ರೀ ಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ hanging roots. Okay, so the function of this hanging root, since these orchid trees are you can observe in evergreen trees, evergreen forest, ತುಂಬ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಕಿಡ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಈ ಥರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಮೇನ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಹೋಸ್ಟಿಂದನೂ ಕೂಡ ವಾಟರ್ನ ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಇಟ್ಸ್ ವಾಟರ್ ನೀಡ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ರೂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್. ಇದು ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ರೂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ರೂಟಲ್ಲಿ, ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆಲಾಮೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ದಿಸ್ ವೆಲಾಮೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಈಸ್ ಹೈಲಿ hygroscopic. It can absorb water from the moisture. Okay, so that is velamen tissue present in hanging roots of orchids. Okay, now that's it. Yeah, next question. Yeah, so fasciculated roots are found in asparagus, sweet potato, mango and ginger, turnip. Okay, so sweet potato adventitious root modification, ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಸಿಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಇರಲ್ಲ, ಟರ್ನಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಸಿಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಇರಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಂಗೋದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಸಿಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಇರಲ್ಲ, ಜಿಂಜರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ಯಾಸಿಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್. ಸೊ ಉಳಿದಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆಸ್ಪರಾಗಸ್. ಸೊ ಏನದು ಫ್ಯಾಸಿಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ರೂಟ್ ಅಂದರೆ? ಸೊ ಫ್ಯಾಸಿಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ರೂಟ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಆಸ್ಪರಾಗಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಕ್ಲಾಡೋಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ಥರ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ರೂಟ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ಫುಡ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ಯಾಸಿಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ರೂಟ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ಫುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ರೂಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್, ಅಡ್ವೆಂಟಿಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾಸಿಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ರೂಟ್. ಓಕೆ,
question. So prop roots are modified form of adventitious roots in, prop root are the mechanical supporting roots in ficus. So Y nallirodu clinging roots, avagale helde, they have clinging roots. So Y's have clinging roots, hibiscus alla athara iralla, whereas a passiflora it has a certain modification with respect to stem called as tendril. So tendril modification irutte that helps in climbing, it's a climber. So adventitious roots are found in ficus. So prop root are the big adventitious roots that helps that gives the mechanical support. Okay. So next root. So velament tissues are occurs in. So velament tissues, avagala helide, velament tissues are helps in absorbing the moisture that they are found in orchids. So roots of Tinospora normal, there are two kinds of root it produces, one the normal taproot, another one is hanging roots called assimilatory roots that perform photosynthesis. Okay. So rolling grass leaves, so grass leaves alle eniralla. Then the nematophores, they are the respiring roots, okay, found in rhizophora. Okay. So velament tissue observed in orchids. Hanging roots of orchids contains that velament tissue. Okay. Next, maize and sugar cane produces a stilt root, prop roots, hygroscopic root, chlorophyllous roots. So chlorophyllous roots Tinosporadalli irutte, hygroscopic root orchid alli irutte, prop root ficus alli irutte. So stilt roots are present in maize and sugar cane. Okay, so these are the mechanical supportive tissue. Select the correct statement. So let's see. So from the region of elongation, some epidermal cells form the root hairs. See there, from the region of elongation. So actually elongation alla root baruvantaddu, maturation zone hatra root hairs barutte. So this is wrong thing. Then nematophores are seen in rhizophora. Yes, nematophores are respiring roots. Adventitive roots are seen in the banyan tree. So adventitious roots which grows on the stem itself. So they are adventitious roots. Maize and sugar cane have prop root. No, maize and sugar cane have stilt root. Okay, so B and C are right. So this is the right answer. Okay. Go to the next question. Yeah. So an example of edible underground stem. So underground stem which modified and it can be edible, in which case, so carrot is a modified root, groundnut is a fruit, sweet potato is a modified adventitious root, then whereas edible stem is potato. So potato is the edible stem. So of course all are edible, these two are root modification, but that is a fruit. Okay, so potato is the right answer. Next question. So which of the following is not a stem modification? Yavadu stem modification alla? Picture of nepenthes, thorns of citrus, so it is adventitious, axillary stem modification. Tendril of cucumber, stem modification. Flattened structure of opuntia, stem modification. So picture of nepenthes is a leaf modification. As I already told, in that plant it produces the normal lamina containing leaf, itara irutte leaf adralli normal leaf, but this midrib extend further, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಇದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಪಿಕ್ಚರ್. Okay, so it is a leaf modification. So picture in nepenthes is a leaf modification, not stem modification. Okay. So next question. So arrangement of flowers on floral axis is called placentation, phyllotaxy, inflorescence and angiology. So it is arrangement of flowers is inflorescence. Arrangement of ovules is a placentation. Arrangement of leaves is phyllotaxy. Okay, study of angiosperms, angiology. Okay. Next, come to question number 28. Yeah. In one plant, underground stems are modified to store the food, and in another plant, the stem tendrils develop from axillary bud to help the plant to climb. So you need to choose underground modification of stem. Stem modification first to nodbeku. Underground stem modification agirbeku. So ginger, it's a stem modification. Carrot, root modification. Sweet potato, root modification. Opuntia, stem modification, but not underground. So this is not the right answer. Okay, and stem tendril develop, axillary bud developed into
ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕುಕುಂಬರ್. ಸೊ ಜಾಸ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಇರಲ್ಲ, ಬೋಗನ್ವಿನಲ್ಲಿ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್, ಸ್ಪೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಸೊ ಐಕಾರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೀಟಿಯೋಲ್ ಈಸ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಜಿಂಜೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕುಂಬರ್. So that was the next question. How many of the given plants have parallel venation in leaf? So idರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು parallel venation? Parallel venation is a characteristic feature of monocot. So among these we need to identify what are all those monocot plants. So bamboo is monocot, rice is monocot, lily is monocot, hibiscus dicot, wheat monocot, sunflower dicot. So 1, 2, 3, 4. So 4 is the right answer. Okay, so the same way, how many of the given plants have reticulate venation? It becomes 2, sunflower and hibiscus. Okay, yeah. Okay, 6. Okay, so let me change the question a little bit with the including option. So how many plants among the following have 6 stamens? ಯಾವ್ಯಾವುದು 6 stamens ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, how many of the given plants have 6 stamens? Again, bamboo, rice, lily, wheat, they have 6 stamens. So remember, monocotally 3 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ multiples of 3 ಇರುತ್ತೆ. So in which of the plant you find monoadelphous condition? So monoadelphous condition can be found only in hibiscus. So in sunflower it is a syngenetious condition. Okay, so let's move to the next question. Question number 30. Yeah, sole and petiole. So ಈಗ petiole ಅಂದರೆ stalk of a leaf. Petiole ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ it has leaf structure like this, but petiole is get swollen. Swollen ಅಂದರೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ದಪ್ಪಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಏರೆಂಕೈಮ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮೆನಿ ಲೀವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ. ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೋಲನ್ ಪೀಟಿಯೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಸಾರಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೋಲನ್ ಪೀಟಿಯೋಲ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಸ್ಪಾಂಜಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಸ್ಪಾಂಜಿ ಅಂದರೆ ಏರೆಂಕೈಮ ಫಿಲ್ಡ್ ಸ್ಟೆಮ್. ದೆನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ರೂಟ್ಸ್, ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ದೆನ್ ರೂಟ್ ಪಾಕೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಟಿಪ್ನಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಪಾಕೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೂಟ್ ಪಾಕೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಐಕಾರ್ನಿಯಾ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಎಲ್ಲದೂ ಇರುವಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯಾವುದು? ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್, ವಾಟರ್ ಹ್ಯಾಸಿಂತ್, ಆಲ್ ಹೈಡ್ರೋಫೈಟ್ಸ್? ನೋ, ಎಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಫೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಿಸ್ಟಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಪಿಸ್ಟಿಯಾ, ಇದು ಪಿಸ್ಟಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸೋಲನ್ ಪೀಟಿಯೋಲ್ ಇರಲ್ಲ. ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಅಂದರೆ ಪಿಸ್ಟಿಯಾ, ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲದೂ ಇರುವಂಥದ್ದು ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಹ್ಯಾಸಿಂತ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ಹ್ಯಾಸಿಂತಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೋಲನ್ ಪೀಟಿಯೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಪಾಂಜಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ರೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೂಟ್ ಪಾಕೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಸೋಲನ್ ಪೀಟಿಯೋಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. So pulses are obtained from, so which family? So we studied 3 families among them: Fabaceae, Asteraceae, Poaceae and Solanaceae. So Fabaceae yields pulses, the main protein source. Okay, Fabaceae plants. Then Asteraceae sunflower, Poaceae wheat and rice plant, and all monocot crop plants are Poaceae, Solanaceae, tomato, potato. Okay. Now question number 32. In a cymose inflorescence, the main axis. In a cymose inflorescence, main axis ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? Has unlimited growth, bears a solitary flower, has unlimited growth but a lateral branches end in flower, terminates in a flower. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ main axis ಏನಿರುತ್ತೆ? This axis start produces flowerನ produce ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. Then it shows the branches at the base to form a buds. Main axis ends with a flower. Whereas in case of racemose, it can grow continuously. Okay, so it terminates in a flower. Cymose inflorescence ಅಲ್ಲಿ main axis terminate ಆಗಿ branchesನ produce ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, next question. How many plants among China rose, Ocimum, sunflower, mustard, alstonia, guava, calotropis and nerium have opposite phyllotaxy? So ನೀವೀಗ phyllotaxy opposite ಯಾವಿದೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಚೈನಾ ರೋಸಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್.
Then ocimum, it is alternate. Sunflower, alternate. Mustard, alternate. Alstonia, opposite irutte. Gava, opposite irutte. Calotropis, opposite irutte. Okay, so nerium alli whorled irutte. So it is not. Then option 3. So 3 andre idu. Okay, so how many among these plants have alternate phyllotaxy? Alternate phyllotaxy anta andre China rose 1, ocimum 2, sunflower 3, mustard 4, 4 ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so 4 have alternate phyllotaxy. How many have whorled phyllotaxy andre only 1, that is a nerium. Okay, yeah. The next question number 34. So pinus differ from mango in having. Pinus is gymnosperm, mango is angiosperm. Main difference ಏನಂದರೆ ಟ್ರೀ ಹ್ಯಾಬಿಟ್, ಎರಡು ಕೂಡ ಟ್ರೀ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟು. ಗ್ರೀನ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ. ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇನ್ ಓರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ವುಡ್, ಎರಡು ವುಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬಾರ್ನ್ ಆಸ್ ಅ ಸೀಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪೈನಸ್, ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ರೂಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ನೇಕೆಡ್ ಸೀಡೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಓವ್ಯೂಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯಾವುದೇ ಫ್ರೂಟ್ ಕೋಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಫ್ರೂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಟ್ರೂ ಫ್ರೂಟ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. Okay, yeah. So gall flowers present in between both male and female flowers in the Hypanthodium cyme or Hypanthodium inflorescence. So in the Hypanthodium inflorescence there will be a receptacle. Receptacle irutte, tip nalli male flowers irutte, base alli female flowers. There are 2 types of female flowers here. Fertile female flowers and gall flowers. So since this flower is pollinated by wasp, when the wasp visited the flower, it make the pollination and lays the eggs. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಎಗ್ನ ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. So those flowers where it helps in laying of egg is called ovipositor. Okay, ಅಂತ ಅದನ್ನು ಗಾಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗಾಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈಪಂಥೋಡಿಯಂ ಸೈಮ್ ಆರ್ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಸ್ಟರೈಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಮೊಟ್ಟೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತೋ ಆ ಫ್ಲವರು ಸ್ಟರೈಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟರೈಲ್ ಫ್ಲವರ್. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಓವಿಪೊಸಿಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಓದಿದ್ದೀರ ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರ ಅದನ್ನು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 36. ಸೊ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಈಸ್ಟಿವೇಷನ್. ಸೊ ವೆಕ್ಸಿಲರಿ ಯಾವುದು? ವೆಕ್ಸಿಲರಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪೆಟಲ್, ವಿಂಗ್ ಪೆಟಲ್, ಕೀಲ್ ಪೆಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ ವೆಕ್ಸಿಲರಿ. ದೆನ್ ವ್ಯಾಲ್ವೇಟ್, ನಾಟ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ವೇಟ್. ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್, ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಬ್ರಿಕೇಟ್, 2 in 1 out. ಸಾರಿ, 1 in 1 out. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಪೆಟಲ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್, ದಿಸ್ ಪೆಟಲ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಔಟ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್. ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ see that vexillary estivation 4, A4. Okay, so A4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ you can eliminate these 2. Then B1, so B1 ಇಲ್ಲಿದೆ. So you can eliminate this. This is the right answer. Okay. Next question. So stony endocarp is the future of. Endocarp means inner fruit ಅಲ್ಲಿ 3 layers ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸೋಕಾರ್ಪ್, ಮಿಸೋಕಾರ್ಪ್, ಎಂಡೋಕಾರ್ಪ್. ಎಂಡೋಕಾರ್ಪ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೋನಿ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಡ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೆಪೋ ಅಂದರೆ ಕುಕುಂಬರ್ ಫ್ರೂಟ್ಸು. ಕುಕುಂಬರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೆಪೋ. ಪೋಮ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಪಲ್. ಸೊ ಬೆರ್ರಿ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಆ ಥರ ಎಂಡೋಕಾರ್ಪ್ ಸ್ಟೋನಿ ಇರಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರೂಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಡೋಕಾರ್ಪ್. ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ವಾಟ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಡೋಕಾರ್ಪ್. ಹಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೋನಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ 38. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಸೋಮ್, curcuma. So A4, search for A4. So only one option is there. So you can eliminate this. You can choose it. Okay, let me check again. B1. So B lily irutte. Then sucker, banana.
ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬನಾನಾದಲ್ಲಿ ರೈಸೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಅದನ್ನು ಸಕ್ಕರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬನಾನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ. ಸೊ ಕಾರ್ನ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಗ್ಲಾಡಿಯೋಲಸ್, ರನ್ನರ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Next question. Yeah, the inner layer of the seed coat is called. Okay, so ಇಲ್ಲಿ outer testa, outermost is a testa, ಅದರೊಳಗಡೆ ಇರೋದು ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್, ತುಂಬ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಔಟರ್ ಟೆಸ್ಟಾ, ಇನ್ನರ್ ಟೆಗ್ಮಾ. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಬೀನ್ಸ್ ಸೀಡಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಮ್. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್. ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ವಾಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೈಲಮ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಓವ್ಯೂಲ್, ಜಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ದ ಓವ್ಯೂಲ್ ವಿತ್ ಅ ಫ್ಯೂನಿಕಲ್. ಅದರ ಟ್ರೇಸಸ್ ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಹೈಲಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೀಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಿಂದಾನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಓವ್ಯೂಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಈ ಥರ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ attached like this. Okay, so outer testa and inner tegma. So inner layer is called as inner layer of seed, outer testa and inner tegma. So it is tegma. Inner wall is tegma, outer wall is testa. Okay, so this tegma developed from with respect to ovule. Okay, so outer testa, so it is produced from outer integument, and the tegma produced from inner integument with respect to ovule. Yeah. So that is the next question. The floral formula of the plants belong to the family Fabaceae. So Fabaceae ge yavu floral formula match agutte. So you should remember Fabaceae has the characters like it has a bisexual flower and zygomorphic. It is not actinomorphic, so it should be zygomorphic. Then based on a calyx character, corolla character, we can identify it. So it has one standard petal, two keel petal and a wing petal. Then androecium, it is very important character, 9 plus 1, 9 within a bracket and 1. So search for it. Okay, 1 plus 2 plus condition, here also there, here also there. Yeah, here it is not the answer. Again 1 plus 2 within bracket is not mentioned, so there is a possibility. 9 plus 1 and monocarpellary. K5, here it is actinomorphic, so this is not the answer. Then so unisexual ide, so it is not the answer. Then the right one is this. Zygomorphic, bisexual, corolla 1 plus 2 plus 2 condition, androecium 9 plus 1 diadelphous condition, monocarpellary superior ovary. Okay, so like this we can able to identify the family. So suppose if they are given for another family like a Solanaceae, remember for Solanaceae, number of carpel, that is gynoecium is bicarpellary syncarpous superior ovary, and one more is Liliaceae, it is tricarpellary syncarpous superior ovary. So by considering these two, you can eliminate the families Solanaceae and Liliaceae. Okay, yeah, that's it. So it completes the questions. Thank you.